హాయ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం గూగుల్ జెమినీ ఏఐని మై జియో యాప్ నుంచి ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలో చూద్దాం. దానికి మనం ముందుగా మై జియో యాప్‌ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా! గూగుల్ జెమినీ యువర్ ప్రో గూగుల్ జెమినీ కమ్స్ విత్ ఫ్రీ 2000 జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అని ట్రై నౌ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ యాక్టివేట్ యువర్ గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్ విత్ జియో ఫర్ 1950 మంత్ ఫర్ ఫ్రీ అని ఉంది కదా! ఇది గూగుల్ జెమినీ వాళ్ళు జియోతో టై అప్ అయ్యి వాళ్ళు ఫ్రీగా అలో చేస్తున్నారు. సో, దీంతో మనకు చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్, ఏఐ మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది. జెమినీ ఏఐ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఇంకా 2 టీబీ టోటల్ స్టోరేజ్ కూడా, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది. ఇంకా చాలా ఫిల్మ్ మేకింగ్ లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఆహ్, అవి కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి యాస్ పర్ ఆఫ్ ఫ్లో. So to click activate plan, we have to click on this button. You are a Google AI Pro member. ఓకే. మనకు యాక్సెస్ వచ్చేసింది. గో టు ద జెమినీ. So here we can give prompts to create videos or something. Video to explain how to enable Gemini with Geo. So this is how we can generate videos also with the Google Gemini. So thank you for watching.